ស្ដីបងប្អូនទាំងគ្នាហើយសូមស្វាគមន៍ដែលចូលមកកាន់ Channel ចំណេះដឹងងាយថ្ងៃនេះយើងមានវីដេអូខ្លីមួយទាក់ទងនឹងគន្លឹះសម្រាប់ការប្រឡងភាសាអង់គ្លេសដែលយើងយកមកចែករំលែកគ្នាទាក់ទងនឹងវិញ្ញាសាប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំ2017តោះឥឡូវយើងទៅទាំងអស់គ្នានៅ Part 1 Reading 10 point អញ្ចឹងឥឡូវពេលនេះយើងបំពេញទាំងអស់គ្នាបន្តមកខ្ញុំនឹងពន្យល់ថាហេតុអីបានជាគេដាក់បែបហ្នឹង Read the text and fill the gaps with the words in the box. Okay, what has been done as an example? យើងមើលមកពាក្យក្នុងប្រអប់មក occupation, failure, explanation, successful, solution, frozen, embarrassment, hobby, evening, construction, secretarial តោះឥឡូវយើងបំពេញទាំងគ្នា evening classes recently I decided to go to number 1 គេដាក់ឲ្យ evening classes twice a week during the day I work in a secretarial agency as a telephonist. It is not a very interesting occupation and I get bored. I also got tired of coming home every evening putting a frozen meal in the oven and then watching TV. So I decided to take up carpentry as a hobby. I should give an explanation for my choice. Learning a skill is a good solution to the problem of boring work. Also, I was a failure because anytime I tried to put up myself, for example, it always fell down. Now I am quite a successful woodworker. I am working on the construction of some furniture at the moment, and although there are only few students in the class, I don't feel any embarrassment. I turned out to be the best student in the class. អញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំបានបំពេញហើយអញ្ចឹងយើងเอาមូលហេតុថាហេតុអីបានយើងយកវាមកបំពេញនេះ number 1 complete ហើយ two evening classes during the day I work in a អញ្ចឹង agency នេះជានាមវាទាមទារគុណនាមនៅពីមុខវានេះឃើញ secretarial គុណនាមយើងមើលមានប្រមាណនៅក្នុងហ្នឹងនេះ successful ក៏ជាគុណនាមដែរ frozen ក៏ជាគុណនាមដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវការតាក់ទងនឹង meaning របស់វាធ្វើម៉េចឲ្យស៊ីន័យគ្នា secretarial agency as a telephonist not a very interesting number 3 នេះ occupation អញ្ចឹង interesting នេះជា adjective អញ្ចឹងវាប្រកបជាទាមទារយក noun ហើយទាំងនេះហើយ noun បើយើងដាក់ noun ផ្សេងទៀតមក failure explanation solution embarrassment construction សិតតែជានាមទាំងអស់ប៉ុន្តែតាក់ទងទៅនឹងអត្ថន័យរបស់វា I get bored. I also got tired of coming home every evening putting a meal អី frozen ជាគុណនាមព្រោះនៅសល់តែពីរឯង successful ហើយនឹង frozen in the oven and then watching TV. So I decided to take up carpentry as a hobby. Perhaps I should give you an a solution explanation ឃើញទេនេះ solution យើងស្ដាប់អត្ថន័យវាពីរនេះ for my choice បើយើងយកនេះមកដាក់វាអត់ស៊ីន័យជាមួយនេះអញ្ចឹងការបំពេញវាទាមទារមើលថ្នាក់ពាក្យហើយមើលអត្ថន័យរបស់វា learning skill is a good ឃើញទេ a good solution to the problem of boring work. Also I failed. I was a ប្រកបជានាមហ្នឹងនេះ failure because anytime I tried to put up a cell, for example, it always fell down.
now I am quite thì nè chẳng hạn đi would work hết gì niệm mà việc tiêm tia vậy successful attitude sau tầm mùi nâng I am working on the niệm tia đây of construction of some furniture at the moment and although there are only few students in the class I don't feel any so một trong gói embarrassment tại sao vì chạm cho niệm I will turn out to be the best student in the class អញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការពេញទាមទារឲ្យយើងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើឋានៈពាក្យទៅលើសំណងប្រយោគហើយនឹងអត្ថន័យរបស់វានៅពេលដែលយើងកត់សម្គាល់ទាំងប្រមាណចំណុចហ្នឹងធ្វើឲ្យអ្នកទាំងគ្នាទទួលបានជោគជ័យក្នុងការប្រឡងបំពេញអត្ថបទអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះមានប៉ុណ្ណឹង Good luck